So, my dear students, welcome you all to today's discussion. Today, I'm going to talk about approaches of management. And as per request from some of your friends in the last class, obviously, I will try to explain using both language, English and Bangla. So, I hope that you will not find any difficulties. But if you have any questions, then you can ask me. So, what do we mean by approaches of management? You know that management is not a new subject. হাজার বছর ধরে শত বছর ধরে প্রতিষ্ঠান চলে আসছে, ম্যানেজারেরা, গবেষকগণ, শিক্ষকগণ, একাডেমিক্স যারা, তারা ম্যানেজমেন্ট নিয়ে অনেক আলোচনা পর্যালোচনা করেছেন। অনেক ম্যানেজার তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন, অনেক উদ্যোক্তা তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন। এই অভিজ্ঞতাগুলো এক সময় এক একটা চিন্তার জায়গা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। কেউ ম্যানেজমেন্টকে একভাবে দেখেছেন, আবার অন্য কেউ অন্যভাবে দেখেছেন। তাদের এই যে চিন্তা, তাদের এই যে ভাবনা, এগুলোই অ্যাপ্রোচেস অফ ম্যানেজমেন্ট হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। So, approaches of management is the outcomes of thoughts, research, experiences. What they think, they have presented those ideas, experiences for the betterment of the management practices. So there are many approaches. We will try to cover some of this. The first approach in front of you, this is empirical approach. Empirical. কেমন approach এটা? এই যে একটু আগে আমি বললাম যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে গিয়ে ম্যানেজারদের, ব্যবস্থাপক যাদের বলো, পরিচালকদের, কর্মকর্তাদের, উদ্যোক্তাদের, শিক্ষকদের, একাডেমিক্সদের গবেষণা করতে গিয়ে এই ম্যানেজমেন্টের অনেক সমস্যা তারা সমাধান করেছে। ফলে ব্যবস্থাপকদের অভিজ্ঞতা অন্যদের জন্য, নতুনদের জন্য এক ধরনের জ্ঞান হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। কোনো একটা সমস্যা 50 বছর আগে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে একজন ব্যবস্থাপক কিভাবে সমাধান করেছিলেন, তার সেই অভিজ্ঞতা আজও অনেক প্রতিষ্ঠানে কাজে লাগছে। তাতে আমরা বুঝতে পারছি যে এম্পিরিক্যাল অ্যাপ্রোচ অভিজ্ঞতার কথা বলে। আমরা অভিজ্ঞতা হতে শিখতে পারি, সেই কথা বলে। অভিজ্ঞতা হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানগুলোর মধ্যে যেগুলো সফল হয়েছে সেগুলো আমরা আজও ব্যবহার করি এবং করতে পারি। এম্পিরিক্যাল অ্যাপ্রোচ সেই কথাই বলে। The empirical school of management bases its methods on a close study of first managerial experiences and management cases. So, what I have already explained. As such, it is also known as case approach or management experience approach because we are talking about learning from experiences. According to this approach, management is considered a study of managers in practice. The intention of studying experience is to draw generalizations, aid to develop means to teaching experiences to other practitioners and students. Attempts are made to duplicate successful experiences while avoiding unsuccessful ones. This approach offers the most conventional way of acquiring skills in management, that is, learning through the experience of others. This approach also helps in classroom situations for developing diagnostic and analytical skills in management studies. So, what can we say? We can say that you can learn from experiences. You can learn from your father and mother's experiences.
You can learn from the experiences of your elder brother and sisters. You can learn from the experiences of existing managers who worked for the organization earlier and solved many problems. Empirical approach emphasizes on learning from experiences. But obviously, these approach also under limitation. এই approachও সীমাবদ্ধতা আছে. What kind of limitation? This empirical approach basing its generalizations on cases and past experiences has not contributed anything fundamental to the development of management as discipline because of obvious contradiction in various management experiences. Yes, this is one of the critical limitations. Suppose you are facing a problem in your organization, but there were 100 solutions from 100 different experiences. Which one you will accept? তোমার সমস্যার সমাধান অনেক ম্যানেজার অনেকভাবে দিয়েছেন. It is contradiction. Which one is the best for you? Which one really you will follow? And we face this kind of problem. The second approach is human behavior approach. From the name, you can understand what is the subject matter of this approach. কর্মীদের আচার আচরণ নিয়ে কথা বলে এই approach. এই approach বলছে, if you really want to achieve organizations' goals and objectives efficiently and effectively, then you have to understand, you must make a study of the behavior of the team members. তাহলে আমরা যদি আমাদের প্রতিষ্ঠানে আমরা যেখানে কাজ করছি বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে বলি যে কোনো একটা টিম কত ভালো কাজ করবে, আমরা যেহেতু ম্যানেজমেন্ট এক ধরনের শিল্প, ম্যানেজমেন্টে তুমি নিচে কাজ করো, তুমি কাজ করিয়ে নাও বেস্ট পিপল ব্যবহার করে, কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তো বুঝতেই পারবে না কারা বেস্ট. কি করে বুঝবে? বুঝতেই তো পারবে না যদি তুমি তাদের আচার আচরণ স্টাডি না করো. So human behavior approach emphasize on the study of human behavior to achieve organizations goals and objectives efficiently and effectively. The human behavior approach is the outcome of the thoughts developed by behavioral scientists that look at the organization as collectivity of people. Since management involves getting things done with and through people, the study on management must revolve around human behavior. This approach can be divided into groups interpersonal behavior approach and group behavior approach. This approach suggests how the knowledge of human behavior can be used in making people more effective in the organization. আমি মনে করছি তোমরা ইতিমধ্যেই বুঝতে পারছো যে আচার আচরণ সংস্কৃতি তৈরি করে, সেই সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানে ভূমিকা রাখে. একটা প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করে সবাই মিলে যে আচার আচরণ প্র্যাকটিস করে সেটা গ্রুপ বিহেভিয়ার হয়ে যায়. আর এই গ্রুপে যারা কাজ করে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আচার আচরণ রয়েছে, যেটাকে আমরা ইন্টারপার্সোনাল বিহেভিয়ার বলছি. সো এইভাবে হিউম্যান বিহেভিয়ার অ্যাপ্রোচ আমরা দুভাগে দেখতে পারি. এক ভাগে গ্রুপস ইন্টারপার্সোনাল বিহেভিয়ার অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড গ্রুপ বিহেভিয়ার অ্যাপ্রোচ. এই অ্যাপ্রোচও লিমিটেশনের বাইরে না. However, this approach is not free from limitations. Why? It is true that manager can be better placed by understanding human behavior, but equating management with human behavior is untenable. There is something more than mere human relations management. Human behavior approach provides only the diagnosis for human problems, but problems have to be solved by taking many more factors which are not explained by this approach. লিমিটেশনের মধ্যে আমরা যদি আমাদের মাতৃভাষায় বুঝতে চাই তাহলে আমরা বলতে পারি হ্যাঁ, মানুষের আচার আচরণ স্টাডি করে কাজ করা যায়, কিন্তু
মানুষের আচার আচরণ মানুষকে স্টাডি করার অনেকগুলো উপায়ের একটা মাত্র উপায়। এই একটা উপায় দিয়ে সবসময় হয়তো সঠিক সিদ্ধান্ত আমরা নাও নিতে পারি। এখানে আরো অনেকগুলো বিষয় কাজ করে, যার মধ্যে রয়েছে কমিউনিকেশন। আমরা ফাংশনসে দেখেছি না, হাউ ইউ আর কমিউনিকেটিং। সো অনলি দ্য বিহেভিয়ার স্টাডি করলে, বাট ইফ ইউ কান্ট কমিউনিকেট প্রপারলি, your result will be zero or poor result. If you cannot coordinate properly, if you cannot control properly, or if you have lacking of financial budget, you are not spending enough money. So there are many other factors that you have to consider. But this is also a good approach. Number 3, social system approach. মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, আমরা সমাজে বাস করি, আমরা সমাজের নিয়ম কানুনগুলো মেনে চলি। এই সমাজে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান করা হয়, সেটি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, সকল প্রতিষ্ঠানকেও সমাজের রীতি নীতি মূল্যবোধ মেনে চলতে হয়। এর মধ্যে যারা কাজ করে তারা ভালো করতে পারে। So from the name, if you try to understand what it is, social system approach is talking about society, systems of society that we should follow, that we must follow, that our organizations should follow. So what the approach is? Closely resembling the human behavior approach and often confused, intermixed with it is the social system approach. The real pioneer of social system approach is Wilfred Pareto. He's a sociologist, and his ideas were later developed by Chest Bernard, who has really developed the concept of social system approach management. So what kind of approach it is? According to this approach, the organization is essentially a culture system composed of people who work in cooperation. আমি তাই তো বলেছি, আমরা সমাজবদ্ধ জীব, সমাজে আমাদের অনেক নিয়ম নীতি মেনে চলতে হয়, সেগুলো মানতে গিয়ে আমরা একটা সংস্কৃতি তৈরি করি। অর্গানাইজেশনও তার বাইরে না। The organization is essentially a culture system composed of people who work in cooperation. As such, for achieving organization goals, a cooperative system of management can be developed only understanding the behavior of people in groups. So you see, the social system approach is related to behavior approach. Excuse me. The social system approach is much more related to our practice in our daily life. আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে কাজগুলো করে থাকি তার ভিত্তিতেই। The next approach is social technical systems approach. Only one word is different. Which one? কোন ওয়ার্ডটা different? আগের অ্যাপ্রোচের সাথে এই অ্যাপ্রোচে কোন ওয়ার্ডটা নতুন? Technical. Yes. So in our previous prior approach, we emphasize on social system, and here there's a new word, technical system. কেন এমন হয়েছে? আচ্ছা, আমরা সমাজবদ্ধ জীব, সমাজের রীতিনীতিগুলো জানি, মূল্যবোধগুলো জানি, আমাদের অর্গানাইজেশন সেগুলো মেনে চলবে। কিন্তু আধুনিক এই সময়ে বলা হচ্ছে শুধু কি অতটুকু মানলেই চলবে, না কাজ করার আধুনিক কোনো পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা রাখতে হবে। কাজ করার জন্য আমরা সফটওয়্যার ব্যবহার করছি, হার্ডওয়্যার ব্যবহার করছি, মেশিন ব্যবহার করছি, এগুলো তো এখন অপরিহার্য না, এগুলোকে বাদ দেওয়া যায়। ফলে সোশ্যাল সিস্টেম অ্যাপ্রোচের সাথে যখন আমরা কাজ করার আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির কথা বলি, আমরা মেশিনের কথা বলি,
তখন অ্যাপ্রোচটা পরিবর্তিত হয়ে আরেকটু আধুনিক হয়ে যায় সোশ্যাল টেকনিক্যাল সিস্টেম অ্যাপ্রোচ। তোমরা এখন ক্লাস করছো অনলাইনে, তাহলে দেখো তোমাদের মেথডটা কি? অনলাইন না? তোমরা মেশিন ব্যবহার করছো, দেখো তোমরা কিন্তু এখন সোশ্যাল টেকনিক্যাল সিস্টেম অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করছো। This approach believes that to solve organizational problems, it is not enough to look at the cooperative social system. That means the previous approach alone. But technical system means you need scientific methods, you need machines, and also you have to know how it affects and is affected by social systems and a technical system. So just you add new methods, proper methods, scientific methods, and machine to practice management with social system approach. The approach transformed to social technical system approach. The major contribution of this approach is that while analyzing management problem of getting things done by people, adequate consideration should be given to technology as well as informal interactions of people. So you see here, we are emphasizing on more uses of technology and also interactions among people who are working in a team. So if there is any change in technology, you have to cope. You cannot avoid technology. The good side of technology must be used to practice proper, successful management. We have to remember, however, this approach is more suitable for managing the problems at the shop floor level rather than handling the total management problems. So again, every approach has some limitations. So as a student of management, why we're starting all this approach? Because we will not be a follower of only one approach. We are gathering knowledge from all these approaches, and then we will decide using our talent, using our study, using our research result, that under what situation, under what circumstances, which approach is really fruitful. আমাদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা স্টাডি করছি অনেকগুলো অ্যাপ্রোচ, নলেজগুলো মাথায় রাখছি, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমাদেরকে আমাদের নলেজ, আমাদের উইজডম, আমাদের ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন অ্যাপ্রোচে যাব, কোন এক বা একাধিক অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করব। Another approach is decision theory approach. ম্যানেজাররা কি কি কাজ করে আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি। আমরা জেনেছি প্ল্যানিং, অর্গানাইজিং, স্টাফিং, ডিরেক্টিং, লিডিং, মোটিভেটিং, কমিউনিকেটিং, কোঅর্ডিনেটিং, কন্ট্রোলিং, আমরা অনেকগুলো কাজ জেনেছি। তবে একজন ম্যানেজারকে যখন আমরা বলি তিনি একজন সফল ম্যানেজার, কিসের ভিত্তিতে বলি? কত স্মার্টলি, কত সঠিকভাবে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার উপরেই তো আমরা বলি যে তিনি একজন ভালো ম্যানেজার। সো এই যে ম্যানেজারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের যথার্থতা, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ যোগ্যতা, এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছে যে অ্যাপ্রোচ, সেটাকে বলা হয় ডিসিশন থিওরি অ্যাপ্রোচ। The major emphasis of this approach is that decision making is the job of every manager. এই সেন্টেন্স তো না বোঝার কোনো কারণ নেই। আমি কতদিন আলোচনা করছিলাম, সো তোমাদের এখানে তোমরা রিকোয়েস্ট করেছো একটু বাংলা সহ বলতে। সম্ভবত সেকশন এ, হ্যাঁ সেকশন এতে রিকোয়েস্ট করেছে। সো এখানে এমন কিছু ইংলিশ
বা এমন কিছু প্রেজেন্টেশন রয়েছে যেগুলো অনেক সহজ, এগুলো বাংলার মতোই। যেমন এখানে রয়েছে, দ্য ম্যাজর এমফেসিস অফ দিস অ্যাপ্রোচ ইজ দ্যাট ডিসিশন মেকিং ইজ দ্য জব অফ এভরি ম্যানেজার। সো ইটস সো সিম্পল, বাট আই এম হেল্পিং, আমি তো ট্রাই করছি, দুটোই ব্যাখ্যা করছি। So the manager is a decision maker. An organization is a decision making unit. Therefore, the basic problem in managing is to making rational decision. So এই approach বলছে decision making capabilities এর কথা। ম্যানেজারদের অন্যতম কাজ হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ, তবে ম্যানেজারের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। অনেক সময় ম্যানেজারেরা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। This approach demonstrates how managers can discharge their functions effectively. To take right decision, you must know how to discharge your functions effectively as a manager. খুব জটিল কোনো বিষয় নয়, তবে ডিসিশন থিওরি অ্যাপ্রোচকে যদি আমরা এলাবোরেট করি, তাহলে বর্তমান বিশ্বে ম্যানেজারগণ, ব্যবস্থাপকগণ সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য অনেক ধরনের টুলস অ্যান্ড টেকনিক্স ব্যবহার করে, যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা পরের অ্যাপ্রোচগুলোতে জানব। এই যে সাথে সাথে চলে আসলো ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স অ্যাপ্রোচ। একটু আগে আমরা বলেছিলাম ডিসিশন অ্যাপ্রোচ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ম্যানেজারকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়, ম্যানেজারের সফলতা নির্ভর করে সঠিক সিদ্ধান্তের উপর। ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স অ্যাপ্রোচ সেরকম কিছু টুলস অ্যান্ড টেকনিক্সের বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, যে টুলস অ্যান্ড টেকনিক্স ব্যবহার করে এই শতকে ম্যানেজারেরা অনেক বেশি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। কেমন কেমন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে আমরা দেখছি ম্যানেজারেরা কয়েকটা এক্সাম্পল ব্যবহার করব এখানে। আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি, তোমরা সবগুলো হয়তো চিনো না, কিন্তু অনেকগুলো চিনো। ম্যানেজার্সরা অনেকগুলো ম্যাথমেটিক্যাল টুলস ব্যবহার করছে, যার মধ্যে রয়েছে স্যাম্পলিং, linear programming, games theory, time series analysis, simulation, waiting line theory. So management science approach, also known as mathematical or quantitative measurement approach, visualizes management as a logical entity, the action of which can be expressed in terms of mathematical symbol, relationships, and measurement data. তোমরা নিজেরাও স্ট্যাটিস্টিক্স পড়ছো, দেখো, ইকোনোমেট্রিক্স করছো, বিজনেস ম্যাথস করছো, these all are mathematical approach, these all are quantitative measurement, and you can use all these to take right decision. তোমরা এগুলো কেন স্টাডি করছো? স্ট্যাটিস্টিক্স পড়ছো, তোমরা এগুলো কেন স্টাডি করছো? To take right decision. So management science approach is emphasizing on the uses of mathematical and quantitative measurement, such as the examples I have already mentioned: sampling, linear programming, time series analysis. For what? To take right decision, to achieve selected goals and objectives efficiently and effectively. Next approach is system approach. আমরা বলি এই প্রতিষ্ঠানটা খুব ভালো, সবকিছু সিস্টেমের মধ্যে আছে। অথবা তোমরা কোথাও ব্যাংকে গেলে বা তোমাদের আইআইসিতে গেলে যদি সেবা ঠিক মতো না পাও, তখন বলো যে এইখানকার সিস্টেম ঠিক নাই। বলো না এই শব্দ, সিস্টেম ভালো, সিস্টেম ঠিক নাই। বাংলাও করো না, সিস্টেমের কোনো বাংলা করো না, তোমরা বলো এদের কোনো সিস্টেমই নাই। বলো না কিরকম? বলো না মনে হয়, তাই না? জি স্যার, বলি। সিস্টেম অ্যাপ্রোচ আসলে সেরকমই। এই অ্যাপ্রোচ কি বলছে? এই অ্যাপ্রোচ বলছে যে দিনের শেষে একটা প্রতিষ্ঠান কতটা সঠিকভাবে পরিচালিত হবে, তার কাজগুলো কতটা সঠিকভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হবে, তা নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানটা
কি পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, কাজের পদ্ধতিগুলো বিশ্লেষণ করা আছে কিনা, কাজ করার পদ্ধতিগুলো সবাইকে জানানো হয়েছে কিনা, চেয়ারম্যান যে কাজ করবেন, ভাইস চেয়ারম্যান একই কাজ করবেন কিনা, অথবা ম্যানেজিং ডিরেক্টর কি কি কাজ করবেন, এই পদ্ধতিগুলো সিস্টেমগুলো ডেভেলপ করা, এবং যে প্রতিষ্ঠানে এগুলো ডেভেলপ করা সে প্রতিষ্ঠানে ভালো করে। অনেকে বলে তোমাদের বাসার সিস্টেম তাদের খুব ভালো লাগে। কেন? মা বাবা অনেক চমৎকার করে সব নিয়ম কানুন করে দিয়েছেন। সকালের নাস্তার টাইম ফিক্স, দুপুরে খাবারের টাইম ফিক্স, পড়াশোনার টাইম ফিক্স, খেলাধুলার টাইম ফিক্স, রাতে ঘুমানোর টাইমটা পর্যন্ত ফিক্সড। এই পরিবারে কি রয়েছে? সিস্টেম রয়েছে। ঠিক সেরকমই এখানে নতুন কিছু নাই। একটা প্রতিষ্ঠান কয়টায় খুলবে, কয়টায় বন্ধ হবে, কারা কারা আসবেন, কারা কারা আসবেন না, যারা আসবেন তাদের যোগ্যতা কি হবে, কাজ কি হবে, কতদিনের মধ্যে কাজ শেষ করবেন, দৈনন্দিন কাজ কি হবে, সপ্তাহব্যাপী কি কাজ হবে, ১ বছর মেয়াদী কাজ কি হবে, ১০ বছর মেয়াদী কি কাজ হবে, এগুলো সিস্টেম অ্যাপ্রোচে পরিষ্কার থাকে। This approach is of comparatively recent origin, starting late 1950s. It has assumed considerable importance in analyzing the phenomena of management. It is an integrating approach which considers management in its totality based on empirical data. Now I am explaining what is totality. System এমনি এমনি হতে পারে না। ম্যানেজমেন্টের যতগুলো ফাংশনস দেখেছো, ইম্পর্টেন্স দেখেছো, গোলস অ্যান্ড অবজেক্টিভস দেখেছো, নেচার দেখেছো, ফিচার্স দেখেছো, সিস্টেম অ্যাপ্রোচ সবগুলোকে ইনকর্পোরেট করে। এখানে যেমন ইউনিভার্সালিটি রয়েছে, তেমন ডাইনামিজম রয়েছে, flexibility রয়েছে। It incorporates all the features of management, totality. So how can you say that your system is better than others? When you incorporate the total management, means the total features of management in your system. এই বিষয়ে হয়তো আর খুব বেশি আলোচনা করব না, তোমরা একটু পড়ে নিতে পারো। একটা জায়গায় বলছি স্যার সিস্টেম অ্যাপ্রোচ। ইয়েস অফ কোর্স। স্যার সালামু আলাইকুম স্যার, আমি 9টা 8টে জয়েন হয়েছি স্যার, কিন্তু প্রেজেন্ট দিতে পারিনি। আমার কখনো লেট হয়নি স্যার আজকে। জাস্ট আইডি কত? স্যার 201285। Okay. System approach possesses the conceptual level of managerial analysis much higher than any other approach. So, ছোট্ট করে যেহেতু বলেছি, system approach comprises the totality of the management, the maximum features of the management in a system. That's why it's really effective. আর বাংলায় তো খুব সহজে বলেছি, সেটা তো বুঝতেই পেরেছো যে আমরা বলছি যে একটা প্রতিষ্ঠানের সিস্টেম আছে, কোনো সিস্টেম নাই, তারা পদ্ধতি মেনে চলে। This is interesting. Contingency or situational approach. Contingency or situational approach. So, গ্রামের বাড়িতে কোনো একটা ফ্যাক্টরিতে অথবা শহরে কোনো একটা ফ্যাক্টরিতে হঠাৎ আগুন লাগলো, চেয়ারম্যান দৌড়ে পালাচ্ছেন, ভাইস চেয়ারম্যান দৌড়াচ্ছেন, ম্যানেজিং ডিরেক্টর দৌড়াচ্ছেন, কিন্তু হঠাৎ একজন অফিসার যে এত সিনিয়র না, 4 তলায় দাঁড়িয়ে গেল, আর ওখান থেকে চিৎকার করে কমান্ড করছে, চেয়ারম্যান মহোদয় আপনি রুম থেকে বের হবেন না, ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয় আপনি যেখানে আছেন ওখানে দাঁড়ান। 2 তলায় সিকিউরিটি গার্ড একজনকে দেখেছে, বলছে আপনি 2 তলা থেকে নিচে লাফ দেন। সবাই ওনার কথা শুনছে, উনি যা বলছেন তাই মানছে। কাউকে বালির বস্তা দিতে বলছেন, কাউকে পানির বালতি নিয়ে আসতে বলছেন, and all are listening to him. আমরা কি বলতে পারি? He is a contingency leader, situational leader. পরিস্থিতি তাকে নেতা বানিয়ে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কি করা উচিত যখন কেউ বুঝতে পারছে না, তখন তিনি বুঝতে পারছেন। এই ধরনের বিষয় ম্যানেজমেন্টে মেনে নেওয়া হয়, এবং ম্যানেজমেন্ট স্বীকার করে যে অনেক সময় পরিস্থিতির কারণে আমাদের পুরনো যে স্টাডি সেগুলো কাজ নাও করতে পারে। সিচুয়েশন বলে দেয় যে আমাকে নতুন কিছু করতে হবে। সিচুয়েশনাল অ্যাপ্রোচ, কন্টিনজেন্সি অ্যাপ্রোচ।
কি বলছে? The basic idea of contingency approach is that there cannot be a particular management action which will be suitable for all situations. Rather, an appropriate action is one which is designed on the basis of external environment and internal states and needs. তুমি পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বুঝে, অনুধাবন করে, স্টাডি করে, তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে আর প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন বুঝে পরিস্থিতির আলোকে যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো, কাজ করো, then you are a follower of situational approach. But there are some limitations of situational approach. What is this? Situational approach or contingency approach has not been acknowledged as a unified theory of management. যেহেতু এক এক সময় এক এক রকম পরিস্থিতিতে এক এক রকম সিদ্ধান্ত নিতে হয়, ফলে এই অ্যাপ্রোচ হতে আমরা এক্স্যাক্টলি কোন একটা সমস্যার ঠিক কি সমাধানটা হওয়া উচিত সেই নলেজটুকু পাই না। পর্যাপ্ত লিটারেচার, আলোচনা, পর্যালোচনা নাই এবং ভেরি কমপ্লেক্স। Determination of situation in which managerial action is to be taken involves analysis of a large number of variables with multifarious dimensions. আগুন লেগেছে, কয়েক মিনিটের মধ্যে কতগুলো বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়। স্টোর কি ঠিক আছে, হিসাব নিকাশের রুম, সম্পদের রুম, টাকা পয়সার রুম, কাঁচামালের রুম, এমপ্লয়িরা কি সুস্থ আছে, কোথায় অ্যাকশন আগে নেওয়া দরকার, পানি কোথায় আগে ঢালা দরকার, কাদেরকে আগে বের করা দরকার, কোন দরজা দিয়ে আগে বের করা দরকার। There are so many questions within shortest possible time and so many solutions you have to deliver within shortest possible time. So it's complex. And moreover, it's reactive. Reactive means ঘটনা ঘটলেই আমরা ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস করি। But management should be proactive. ঘটনা যেন না ঘটে সেজন্য আগে ব্যবস্থা গ্রহণ করাটাই বেশি বেটার। বাট কন্টিনজেন্সি ইজ এ রিঅ্যাক্টিভ অ্যাপ্রোচ। ঘটনা ঘটার পরেই আমরা অ্যাকশনে যাই। ফ্রম দ্য নেম ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড অপারেশনাল অ্যাপ্রোচ। একটা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে গেলে আমরা সেখানে যারা কাজ করি তাদেরকে আমরা তিনটা লেয়ারে দেখতে পাই। কেউ টপ লেভেলে আছেন, অনেক বেশি জটিল জটিল প্রবলেম সমাধানের সিদ্ধান্ত নেয়, কেউ মিড লেভেলে কাজ করে, কেউ অপারেশনাল লেভেলে কাজ করে। আসলে দিনের শেষে একটা প্রতিষ্ঠান তো অপারেট করতে হয়। একটা প্রতিষ্ঠানে তো শুধু চিন্তা করলে হয় না, ফিলোসফি নিয়ে থাকলে হয় না, সেখানে তো কাজ করতে হয়, অপারেট করতে হয়, অপারেশনে থাকতে হয়। এই অ্যাপ্রোচ অপারেশনের কথা বলছে, কাজের কথা বলছে, অ্যাকশনের কথা বলছে। These approach attempts to draw together the pertinent knowledge of management by relating it to the functions of managers. You see that operational approach? Relating it to the functions of manager, commonly known as management process. ম্যানেজার যে কাজ করেন, প্রথমে প্ল্যানিং করেন, তারপর অর্গানাইজিং, তারপর স্টাফিং, এভাবে ফাংশনস গুলো একটা প্রসেস আকারে সাজিয়ে দেওয়া আছে। কিসের পরে কি কাজ হবে উল্টাপাল্টা করা যায় না। অপারেশনাল অ্যাপ্রোচ সেই বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেছে। These approach views the management as a social process comprising a series of actions leading to the accomplishment of certain goals and objectives. These approach suggests that management is a universal phenomena irrespective of the type of organizations or level of an organization. Everywhere you need, everywhere. Production, sales, marketing, accounts, finance, everywhere you need. And these approach suggest that management is a universal phenomena. You need management everywhere. So it's not fixed for any specific department. If you really operate successfully your business, your organization, you have to recognize this. You have to recognize that management functions follow a process. You have to follow the process. So when you do operation is always related to the process. তোমাকে কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হবে, সেগুলো প্রোডাকশনে মেশিন রুমে দিতে হবে, সেটা ফিনিশ প্রোডাক্টস হবে, প্যাকেজিং করতে হবে, সেলসে যেতে হবে, হিসাব নিকাশে হিসাব রাখতে হবে। You see that these all are the process related to the process.
Operational approach is focusing on the process that we have to follow to achieve our goals and objectives. And that's the discussion from my side regarding approaches. Now it's your time to